Hi everyone, I'm Nalini and you're watching me on my YouTube channel. आज का वीडियो हमारा होने वाला है about a makeup look which you can just see. This is the look which I'm going to show you. This is a very festive, very natural looking festive look. And festive doesn't always mean that you have to be all like, you know, shiny and blingy and all over the place. You don't have to be. You can absolutely go natural क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है who prefer going natural looking even during the festives. और एक और भी रीज़न हो सकता है इफ़ यू आर वेयरिंग अ वेरी गॉडी लुकिंग साड़ी और ड्रेस ऑलवेज गो विथ अ वेरी सटल मेकअप एल्स अगर आपने भी गॉडी ड्रेस पहना है आपका मेकअप भी बहुत गॉडी है इट्स गोइंग टू there won't be a line where to differentiate. So I think this is going to be a perfect makeup for even if you're wearing a very heavy looking dresses for your festivities, and if not, and if you prefer natural looking makeup. So let's get started with the makeup, how I have created this look. Starting with my favorite lenses. I have kept two, three colors, like in fact five colors, but the one which is my most favorite is going to be the sand colored. I'm going to wear it and then I can show you how it looks into my eyes. I like wearing this most of the time क्योंकि ये बहुत natural लगता है and it just suits with my skin tone. So I'm going to just wear it. Affair, of course. This happens, guys. You might be thinking कि फिर ये torture क्यों करना? But it's a makeup and sometimes you like experimenting with different looks and what else. So this is how it's going to be. It's the fan is like switched on. तो उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है because the lotion gets dried up and then ये बेसिकली फ़ैन की वजह से होता है. जैसे ही लेंसेज बाहर आता है फ़ैन में वो ड्राई आउट होने लगता है और जब ड्राई चीज़ें आंखों के पास जाती है तो ये नेचुरल होता है आंखों को उसे ड्रेंच आउट करने का. जा ही नहीं रहा. Never mind, it is going. Don't be bothered. It is going to subside. All the redness, all the tingle, all the tears. तक मैं acting कर लेती हूँ that I'm very upset. You're not watching my videos and I'm crying. You should watch my videos, otherwise I'm gonna keep crying like this. Subscribe. Okay, jokes apart. I think I'm ready now. And nice. Fine, guys. I'm here ready. Zipping up all the dramas. This has turned red, but it is going to go away. Trust me. ये जितना भी रेड हुआ है ये सब सबसाइड हो जाएगा once we are done. Okay. Better. Taking my foundation brush and this is my foundation. I'm covering up all my face spots. And now, since I fake cried because of the lenses, अब ये redness को भी cover up करना इसी foundation का काम हो गया. So now this has to do extra work. But this is my favorite foundation and मैं ये most of the time use करती हूँ. If it's not summer, then I use Kryolan. क्योंकि क्रायोलन के प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं ना बेस्ट होते हैं. आई मीन फॉर योर स्किन एक तो वो जिस सिंस इट्स अ गुड ब्रांड एंड जो उनका प्रोडक्ट बेस होता है जिस किसी से भी वो बनाते हैं दैट्स सो मच गुड फॉर योर स्किन. लाइक आई हैव हार्डली सीन एनी लाइक जैसा होता है ना सस्ता मेकअप करने का ना एक अजीब वियर्ड लाइक बहुत अजीब सा वो एक लुक आता है फेस पे. Otherwise, if you do makeup, say it looks pretty. So this is what I do, and this is my basic foundation, and I love doing it. Okay, since all the cries and stuff, because of the lenses, I have gotten this runny nose now. Now I have covered up my face. Eyes look red, but that is going to go post this makeup done.
Okay, so here it is. Okay, so I'm done with the foundation. Now's the time for contours and concealers. The lighter contour, the highlighter part under my eye. Perhaps I'll be using it thoda sa on my upper lid as well, because since all this teary thing, it has turned very reddish. So a bit maybe can work. Fine. Now the blending brush. This is a stippling brush only which I used for my foundation, क्योंकि foundation का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है मेरे स्किन टोन का, तो मैं उसी स्टिपलिंग ब्रश से अपने जो ये लाइटर कॉन्टूर है ना उसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कलर में मिक्सिंग होगा तो थोड़ा जल्दी एक तो ब्लेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कलर, एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगेन बिकॉज ऑफ द कलर. So this can be a cue. अदरवाइज अगर आप डार्क स्किन के लिए मेकअप कर रहे हैं तो you'll have to keep your brushes separate. Okay. Only for the cheekbones. Since I like doing my Barbie noses, so I just make a tip here. I hope you know the hack. Some more, I like defined face a lot. अब इसको मैं जल्दी से स्टिपल कर देती हूँ. मैंने इस टाइम पे अपने फोरहेड के पार्ट में नहीं लगाया है, क्योंकि मैं वहाँ पे ड्राई कॉन्टोर से करने वाली हूँ. दिस इज जस्ट द बेसिक शेडिंग which needs very precise coloration. I think I have smudged it pretty well now. With the same product, जितना भी उस पे product लगा होगा उसी से I'm going to little bit just manage it. Meanwhile, you can put some lip oil on your lips so that lips can also be, prepped up by the end. Otherwise, it's fine. Now I'm gonna take my bronzer, which is my bronzer, my favorite bronzer. You have seen in a lot of videos, and I will be dabbing it up there. मैं पूरा forehead पे नहीं करने वाली हूँ. I'm just taking it in a half crescent way. C's like C पे कर रही हूँ मैं बस यहाँ और यहाँ, क्योंकि I don't need it too much over there. Now since the base is done, I'm going to do some for my eye. My nude palette from Huda Beauty, and I will be taking a brown shade for the outer contouring of my eye. So here and here. तो ये एक तो ट्रायंगुलर बनाने के लिए है, जो आउटर आई का कट है उसके लिए, और जो मेरा सॉकेट बोन है उसके लिए कवर करके इसको एक कॉन्टूर बनाने के लिए है ये. यहाँ पे भी वही करूँगी मैं. And under eye. That is it. Now's the time for some smoky. Okay, before this, I think I should shape up my brow as well, so that last में क्या हो रहा हो पता चलेगा exactly कि what is happening. यहाँ पे जो eye का specially part है वहाँ हो क्या रहा है.
तो मैं सेम विच आई हैव ऑलवेज सेड कि लाइटर ब्राउन शेड से अपने ब्राउज को फिल करूँगी जो सिर्फ स्कार्स पार्ट है, एंड आई लाइक कीपिंग इट थिकर फॉर दैट नेचुरल इफेक्ट। और नेचुरली मेरे ब्राउज थोड़े थिक है भी, विच आई डोंट लाइक डिस्टर्बिंग, इट्स नेचुरल कोर्स, क्योंकि मुझे लाइक आई लाइक कीपिंग इट ऑल सटल एंड बहुत ज़्यादा मेड अप नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली इन्हांस्ड, क्योंकि होना ही है, मेकअप का सारा काम यही है कि इन्हांस्ड होना चाहिए। सो आई डोंट लाइक चेंजिंग इट एनी फर्दर, बट आई लाइक मेकिंग इट इन्हांस्ड। तो मेरे ब्राउज नेचुरली थोड़े से थिक पार्ट साइड में जाते हैं, तो मैं वैसे ही रखती हूँ। आई एम जस्ट इन अ वेरी, जो भी स्कार्स पार्ट है बस उसको फिल करने का काम। ओके, आई एम prepping my lip with some lip oil. This lip oil is from Rene. So this is from Rene, and it has a lot of vitamin E. Okay, I'm taking Swiss Beauty का Color Me Happy black pencil. This is black eyeliner, and I will be lining both my outer lid and lower lid both, like both. So firstly, I'm gonna do with the outer. इसको मैं बिल्कुल लैश लाइन के क्लोज रख रही हूँ. Now I'm taking this and my brown shade, and I'm gonna smudge it out. Like that. If you can see the difference, बहुत ज़्यादा मुझे उसको wing नहीं बनाना. This is going to be very soft. So like that, I'm just keeping it here, and the same way on the other eye. Now, the same brown, I'm going to blend it. So this is going to be like this. Outer corner में and सिर्फ lower corner में. This will be my smoky eye, very subtle smoky eye, and I'm lining my lower lash, lower waterline. Sorry, not lash line. Yeah, it's lash line also, but I'm keeping it very close since I already have bigger eyes. I'm not taking any smudges out. Neither I'm pulling my eye too much. Just pressing it here so that the waterline unfolds towards the out and I can line it. So this is, and the same brown shade, slightly taking it up and blending the smudged outlines. So this is going to be the look, and yeah, again you can wear it in your garba looks. Okay, these baby hairs, flyaways, it just irritates me. So this is the eye part which is done. Now I'm gonna take some darker browns or even darker shade of maroon, which is here. This one. This is the color I'm going to take for my edges, outer edges again. So I'm gonna take some here and blend in. That's it, not much. Just make sure that you don't
यू नो टेक टू मच प्रोडक्ट एट वंस, पहले में सबसे थोड़ा कम लो सो दैट बाद में धीरे धीरे पता चले कि हो क्या रहा है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर. अगर किसी को बहुत डार्क चाहिए, यू कैन. दिस इज नॉट द लुक बाय द वे, यू कांट इवन डार्कन इट टू मच, जस्ट मेक इट लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द मोस्ट सटल फेस्टिव लुक. अगर किसी को पसंद है ऐसा नेचुरली थोड़ा लुक करने का, तो दे कैन डू. नाउ आई विल बी फिनिशिंग माई आईज विथ. God, look at my flyaway, this baby hair. Oh God, just irritating. It looks so weird. As going to stay, I think. It is annoying. Finally. Okay, so अब ये पूरे आई लुक को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ जस्ट अपने लैशेस से. फॉल्सीज. बिफोर दिस आई विल बी डूइंग अ मस्कारा कोट, जिससे मेरी आईज का थोड़ा जो लैश है वो एक बेस बना दे for falsies to stand on it. This one, ये थोड़ा लाइटर भी है और विंग्ड भी है. So I'm going to use these. Now, अभी मैं इसको थोड़ा ग्लू लगा के सीजन करूँगी. दैट मीन्स आई लेट इट ड्राई अप अ बिट, ताकि जो ग्लू है फिलहाल बहुत फ्लूइड है, तो थोड़ी देर के बाद ही जब 3 to 10 सेकेंड्स होता है ना, तो ये थोड़ा ड्राई आउट होता है, एंड देन इट बिकम्स स्टिकियर. तो चिपकने में ईजी हो, आँखों पे लाश पे रखते ही इट जस्ट स्टिक्स अप. इसलिए आई डू दैट कि मैं इसमें ग्लू प्लेस करके थोड़ी देर इसे एयर में छोड़ देती हूँ. प्लेस इट. Same way the other lash. Here it is done. Now is the time. You can see the lashes and the shadow. This is very natural looking festive look. So let's fix it even more. Now I'm taking my pink colored lip liner. I'll have to sharpen it up because thoda ये blunt हो गया है, too big है, because I keep using it a lot, so it has just thoda it has turned out into a broken. So I'm taking my pink lip liner, which is very much natural to my or everybody's lip most of the time. You can take any other color which is closer to your lip. And then finishing it up with a very natural, again this is also from Swiss Beauty lip color, and this is a shade which is nude pink. So much natural for your lips. ये almost जो lip color होता है naturally, this can be like that. I like lining my lips first because that helps the lipstick stays for long. Here it is. तो ये हो गया natural festive look. Now give me time and I'm gonna come back with all the getup.
So this is how my makeup is going to look even during the festives. Very natural, very subtle, closer to my own skin tone and everything. Just making the eyes pop out with the most dramatic effects, like using falsies and all those subtle colors. Okay, there is one thing we are missing, and let's complete it right now. This is our peach blush. Since we already applied the bronzer, we are not going any more sparkly. So this is a very natural. And only here I'm applying क्योंकि मुझे हमेशा lifted look पसंद है. I don't like putting everywhere to my nose, to my chin. I don't like doing that. Blushes are meant to be on your cheek. And there it is. जहाँ पे मैंने लगाया है, I like it like there. So this was the makeup for festive, which is very natural and very subtle. अगर अच्छा लगा, do keep it a try. And I'm sure you're gonna love it too. So this was, and you can even try for your garba look. This can be a total absolute garba look. And आप अगर कुछ भी चाहिए, like you can tattoo your skin अपने liner या pencil liner या liquid liner के साथ, and you're good to go. So this was the look, and I hope you liked it. See you in my next video. Love you. Bye.